হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমরা এখন চলে এসেছি মাছ ধরতে। এখন আমরা যাব নিচে। সুন্দর একটা কুল গাছ আছে। এখন আমরা যাব ডুঙ্গি। এই যে ডুঙ্গি রয়েছে, এখন মাছ ধরবো। বাবা যাচ্ছে মাছ ধরতে। ওই পাশে মাছ আছে, এই জায়গায়। তোমরা দেখতে থাকো, ভিডিওটা লাস্ট তক দেখো সবাই। দেখো যাচ্ছে এখন মাছ ধরতে। দেখো কত সুন্দর জায়গা। এখনই জাল মারবে, মাছ দেখছে মাছ। এদিক দিয়ে একটা মেশিন ডুঙ্গি আসতেছে। জাল মারো। ওই যে মেশিন ডুঙ্গি আসতেছে। তো তোমরা দেখতে থাকো। ওই দেখো ওই জায়গাটা মাছ আছে। মাছটা মানে মরা মাছ। এই দেখো একটা মেশিন ডুঙ্গি আসতেছে। এই গাছগুলো নিল ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। ওই ডিঙ্গিটা হ্যাবলক দিয়ে আস্তে আস্তে এখন জিনিস নিয়ে যায়। এই যত খাবার জিনিস সব কিছু নিয়ে যায় এই ডুঙ্গিতে করে, হ্যাবলকে।
ওই দেখো কোথায় চলে গেছে মাছ ধরতে। একটা ডুঙ্গি রয়েছে আর এটা আসতেছে। দেখো এই নালায় কুমিরও আছে। ওই যে ডুঙ্গিটা চলে গেছে, এটাও মাছ ধরতে যাবে এই ডুঙ্গিতে করে। আর ডুঙ্গি আর এটা মেশিন ডুঙ্গি। अंकल लोग अभी माछ धरते जावे। अंकल दुईजन अंकल माछ धरते যাচ্ছে। যাচ্ছে এখন মাছ ধরতে ওই দিকে। তো বন্ধুরা আবার চলে এসেছি এই জায়গায় মাছ ধরবো এখন। এই যে বাবা চলে এসে জাল নিয়ে ওই ভিতরে চলে গেছিলো, মাছ তো হয়নি একটুও। একটাও মাছ হয়নি, কোনো মাছ পাওনি। লাল মাটি সবাই তো যায় ওই জায়গায়, মাছ থাকতেও পারে। হ্যাঁ যাবা তো রাস্তাই খারাপ, এদিকে দিয়ে নামবো। আছে
অনেক সুন্দর ফুল, জংলি ফুল। এখন এই দিক দিয়ে যাবো নিচে, রাস্তা আছে। আর একটা মেশিন ডুঙ্গি আসতেছে। গণেশ ঠাকুরের মূর্তির সব। আছে কিছু কিছু নাই, মাছ সব গেছে কোথায়? এই ডুঙ্গি আছে না, ওই জন্য মানে চলে গেছে। এই ডুঙ্গিগুলো না আসলেই মাছ থাকে না। চিংড়িও নাই, তো উপরে চলো। যে বড় একটা মেশিন ডুঙ্গি আসতেছে, হ্যাভলক ট্রিপ দেয়, জিনিস নিয়ে যায়। এখন এই জায়গা দিয়ে যাবে, একটাও মাছ থাকবে না, সব মাছ চলে যাবে। তার জন্য তো মাছ জালে একটাও পড়ে না। এই যে মেশিনগুলো চলে আসে, অনেক বড়। জিনিস ছোট একটা ছেলে চালায় না? হ্যাঁ, ছোট একটা ছেলে চালায়। এদিকেও মাছ পেলাম না। সব মাছ এখন চলে যাবে এদিকে দিয়ে। এখন মেশিন নিয়ে চলে গেছে, সব মাছ চলে গেছে। তো ভালো ফ্রেন্ডস, তোমরা লাস্ট তক ভিডিওটা দেখো। আর যদি কেউ আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। পুটকা পুটকা মাছ বল হয়ে গেছে।
পিচ দিয়ে যাওয়া যাবে? ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখো। বুঝছে? চান্দা চান্দা মাছ নিয়ে নাও। উপরে যাবা? ধরো। জাল ভরে গেছে চান্দায়, ছাড়াইতে আধা ঘন্টা লাগবে। কি চান্দা এগুলো? কাটা চান্দা। এখন ছাড়াইতে বসে গেছে। তো ভিডিওটা দেখতে দেখো, ছাড়াইতে অনেক সময় লাগবে। এটা পুটকা মাছ, আমার আন্দামানে একে পুটকা মাছ বলে। বলের মতো নিয়ে গেছে, বিষ এই মাছে, অনেক বিষ। তো বন্ধুরা, মাছ ছাড়ানো হয়ে গেছে, এখনই সব চান্দা মাছ নিয়ে নেব।